500 princes compiten por la mano del rey vampiro, en el baile, pero el solo quiera su pobre doncella. La luna brillaba sobre el reino de sombras como un espejo pálido que reflejaba la eternidad. Las torres del castillo, del rey vampiro se alzaban hacia el cielo nocturno, recortadas contra un firmamento teñido de estrellas temblorosas. El aire estaba cargado de una quietud que parecía esconder secretos antiguos, susurrando historias de reyes y reinas, de pactos rotos y promesas olvidadas. Cada piedra del castillo parecía guardar ecos de lo que había sido y de lo que on podía ser. Ese año, como todos los años, se preparaba el gran baile. No era un baile cualquiera. 500 princes de reinos lejanos serían invitados a competir por la mano del rey, una figura temida y admirada por igual. Sin embargo, a pesar de su inmortalidad y su poder, el rey se sentaba en su trono con el semblante cansado, observando con una mezcla de desdén y melancolía quins entrarían en su reino esa noche. Afuera los carriages de los princes legaban uno tras otro, desbordando lujo y riqueza. Vestidos bordados en hilos de plata y oro, capas que caían como cascadas de seda, coronas que brillaban con joyas de incontable valor, todo era ostentación, todo era ambición. Ellas habían viajado con la esperanza de conquistar no solo al rey, sino el privilegio de formar parte de la historia del reino de sombras. Entre ellas, sonrisas calculadas y miradas cargadas de intriga. Pero en medio de tanto esplendor, una joven caminaba con pasos inseguros por el puente de piedra que levaba al castillo. No había bordados ni joyas que la decoraran. Levaba un vestido sencillo, hecho de lino y teñido de un azul suave. Sus manos temblaban ligeramente al sostener la falda, y su corazón latía confusa mientras se acercaba a la puerta del gran salón. Esta joven, humilde y silenciosa, había sido enviada por su familia no por ambición, sino por obligación y esperanza de un futuro mejor. El rey la observó desde su trono antes de que cruzara la entrada. No era fácil llamar su atención. Su mirada, acostumbrada a siglos de traición y deseo, rara vez se detenía en alguien. Sin embargo, en esa doncella había algo que lo detuvo. No era belleza ostentosa ni poder. Era una delicada mezcla de vulnerabilidad y courage. Había algo en sus ojos que lo intrigaba, un reflejo de humanidad que él había olvidado hace mucho tiempo. Al entrar al salón, la doncella sintió un escalofrío. El espacio estaba iluminado por candelabros gigantes que lanzaban sombras danzantes sobre las paredes. La música comenzó, un sonido profundo y envolvente que parecía despertar ecos de magia antigua. Las princes se alineaban con gracia, intercambiando miradas competitivas. Susurraban entre sí, planeando movimientos, alianzas y formas de destacarse ante los ojos del rey. La joven avanzaba con cautela, intentando pasar desapercibida. Sin embargo, cada paso parecía resonar más fuerte en su corazón que en el suyo. Se sentía pequeña, débil, pero también curiosa. Observaba a su alrededor con ojos abiertos, admirando los detalles del castillo. Los tapices que contaban historias de batallas y amor. Las lámparas que brillaban con un fuego que no era completamente natural, y los pasillos que se perdían en la penumbra, prometiendo secretos que pocos se atrevían a explorar. El rey, sentado sobre su trono elevado, extendió la mirada hacia la entrada. Mientras todas las princes buscaban su favor con movimientos calculados, la doncella avanzaba sin intención de destacar. Fue entonces cuando un susurro recorrió la sala. ¿Quién es esa? La pregunta no era solo de curiosidad, era asombro. Su sencillez contrastaba con la ostentación de todas las demás, y de alguna manera capturaba una atención que ninguna corona podría obtener. El rey hizo un gesto sutil, apenas perceptible, y la doncella sintió una corriente que parecía lamarla hacia él. Su corazón dio un vuelco. Mientras se acercaba, se dio cuenta de que todos los ojos estaban sobre ella, y sin embargo, la atención del rey parecía envolverla, protegiéndola de miradas hostiles y susurros venenosos. Era un escudo invisible, pero poderoso.
Quando finalmente ligo frente al trono, el rey se inclinó ligeramente, y con voz profunda y posada, le dijo que abriría el baile con ella. Un murmullo recorrió la sala. Las princes se miraban entre sí con incredulidad y enojo. Ninguna esperaba que la humilde joven fuera elegida para un honor tan visible. La doncella sintió una mezcla de miedo y asombro. Sus manos temblaban, y por un instante creyó que no podría seguir adelante. Pero al mirar al rey, via un brillo en sus ojos que le infundió confianza. La música se intensificó, y la doncella se unió al rey en la primera danza. Cada paso que daban persia seguir un ritmo que trascendía el tiempo, como si el castillo mismo reconociera la pureza de ese momento. Mientras giraban, ella comenzó a notar los pequeños detalles del rey. La manera en que sus ojos miraban más allá de la superficie, la forma en que su postura reflejaba siglos de experiencia y soledad, y un leve temblar en sus manos, apenas perceptible, que la hizo sonreír con comprensión. Las princes continuaban observando, algunas con celos, otras con furia contenida. Cada paso de la danza reforzaba el vínculo silencioso que comenzaba a formarse entre el rey y la joven. No era amorón, no del todo, pero era algo más profundo. Reconocimiento, comprensión, un anhelo que ninguno de los dos podía ignorar. A medida que la danza llegaba a su fin, el rey inclinó la cabeza hacia ella, y en silencio absoluto llenó la sala por un instante. Los candelabros parpadeaban, proyectando sombras que parecían bailar alrededor de ellos, como testigos de un secreto recién descubierto. La joven, con el corazón latiendo confusa, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Por primera vez, no se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. El murmullo entre las princes se convirtió en tensión abierta. Susurros sobre injusticia y planes de venganza se mezclaban con miradas llenas de determinación. La joven sabía que esta elección la colocaba en un peligro invisible, rodada de intrigas y ambiciones que ella apenas comenzaba a comprender. Sin embargo, un sentimiento de cama la invadió. Por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar, aunque no comprendiera por qué. Cuando la danza terminó, el rey la sostuvo un momento más, y sus ojos brillaron con algo que parecía casi humano. Una mezcla de afecto y reconocimiento. La sala estaba en silencio expectante, y todos sabían que algo había cambiado. La humilde doncella ya no era invisible. Ahora era parte de un yugo mucho más grande, un yugo de poder, deseo y secretos que apenas comenzaba. La noche continuaba, y con ella, la promesa de intrigas, desafios y misterios que pondrían a prueba tanto a la joven como al rey. Afuera la luna seguía alta, observando desde su trono de plata mientras las sombras del castillo se alargaban, recordando que incluso, en la luz más brillante, siempre había secretos que esperarían ser descubiertos. El primer paso de la danza había sido dado, pero el verdadero baile, el de corazones, secretos y fuses invisibles, apenas comenzaba. La joven respiró hondo, sintiendo como un mundo desconocido se abría ante ella, y alzó la vista hacia el rey, sabiendo que su destino y el de aquel reino estaban a punto de entrelazarse de maneras que nadie podría prever. Y así bajo la luz de los candelabros y el reflejo pálido de la luna, la noche comenzó a desplegar sus sombras, y el primer gesto de un vínculo, imposible y fascinante se consolidó. El rey y la humilde doncella, unidos por un hilo invisible que permitía cambiarlo, todos los días que siguieron al gran baile, fueron intensos y llenos de susurros. La joven doncella, que no tenía un nombre que resonara entre los princes, se encontraba cada vez más envuelta en la vida del castillo. Las habitaciones eran amplias y llenas de ventanas que mostraban la noche como un espejo infinito. Cada ventana parecía contar una historia, y la doncella pasaba horas observando la luna reflejada en los lagos que rodeaban el castillo, preguntando si algún día podría comprender los secretos de aquel lugar. Las princes no habían olvidado la sorpresa de la noche del baile. Sus rostros brillaban con orgullo y ambición,
Piero detrás de cada sonrisa había una sombra de cielos y planes cuidadosamente elaborados. Cada una intentaba acercarse al rey, buscando ganar su favor mediante regalos, palabras y gestos estudiados. Sin embargo, el rey parecía mirar más allá de la ostentación y la riqueza. Su atención permanecía en la joven que había elegido para la primera danza. La doncella sentía la presión, pero también algo nuevo, una fuerza interna que crecía cada día. A diferencia de las princesas, ella no pretendía impresionar. Sus gestos eran naturales, y su honestidad destacaba entre las artimañas de los demás. La corte comenzó a notar que había algo diferente en ella, y aunque algunos lo encontraban molesto, otros comenzaban a respetarla silenciosamente. El rey, por su parte, observaba a la joven con creciente interés. Su inmortalidad la había enseñado a desconfiar de todos los seres humanos. Sin embargo, con la doncella había algo distinto. Cada conversación era un juego de palabras, pero también un puente que conectaba dos almas que habían vivido vidas separadas y solitarias. En sus charlas, ella hablaba de sueños simples, de la vida fuera del castillo, de deseos que no tenían relación con el poder o la fama. Él escuchaba, y cada palabra parecía despertar en él emociones que había enterrado hace siglos. Un día mientras pasaban por los jardines del castillo, la doncella preguntó: "Pero tú no buscas nada. Solo estás aquí, y eso es suficiente para despertar mi atención." La doncella no supo qué decir. Sentía una mezcla de orgullo y miedo. No estaba acostumbrada a que alguien la valorara por lo que era y no por lo que podía ofrecer. La conversación quedó suspendida en el aire, y ambos continuaron caminando, dejando que el silencio hablara más que las palabras. Mientras tanto, las princesas continuaban sus intrigas. Algunas trataban de acercarse a la joven con sonrisas dulces, otras la miraban con disdain, y unas pocas comenzaron a tramar formas de demostrar que no merecía la atención del rey. Se hablaba de pruebas y misiones que podrían revelar la debilidad de la doncella. Sin embargo, lo que no sabían era que la verdadera fuerza de la joven no se encontraba en la riqueza ni en la astucia, sino en su corazón y en su capacidad de comprender lo que otros no podían ver. El rey decidió entonces poner a prueba a la doncella, no para humillarla, sino para mostrar la profundidad de su mundo y los peligros que lo habitaban. La envió a recorrer los corredores más antiguos del castillo, aquellos que estaban llenos de símbolos y recuerdos de siglos pasados. Ali, cada sala estaba protegida por enigmas y misterios que solo podrían resolverse con paciencia y claridad de pensamiento. Al principio, la joven se sintió perdida. Las paredes parecían moverse, las sombras parecían susurrar, y la magia antigua del castillo hacía que cada paso fuera incierto. Sin embargo, recordó las palabras del rey y decidió confiar en su instinto. Observó los detalles, escuchó los ecos, y poco a poco comenzó a comprender los secretos que cada sala guardaba. No había fuerza ni magia que no pudiera enfrentarse con calma y atención. Mientras tanto, en la sala del trono, el rey observaba desde la distancia. Su mirada estaba llena de orgullo silencioso. Cada logro de la doncella no solo demostraba su inteligencia, sino también su valencia y su fidelidad. Cada paso que daba le acercaba a comprender que él no era solo un monarca poderoso, sino un ser que había sido marcado por una maldición antigua, y que necesitaba la luz de alguien puro para encontrar un camino hacia la redención. La relación entre ambos se fortalecía cada día. La joven comenzó a notar detalles que antes no veía. La suavidad de su voz al hablar de recuerdos, el brillo de sus ojos cuando miraba algo que amaba, y la tristeza que parecía pesar sobre sus hombros invisiblemente. Comprendió que el rey no era solo un ser de poder, sino alguien que había perdido gran parte de su humanidad y necesitaba recuperarla. Una noche, mientras caminaban por un salón iluminado por velas azules, la joven preguntó: "¿Ves el mundo cambiar, las personas y descubres que los corazones se rompen, incluso los tuyos?"
Piero tu mi recuerdas que on hay esperanza. La dincella sintio que su corazón sia prataba. Nunca antes alguien la había confiado un pensamiento tan intimo. La confianza entre ellos crecía, y con cada día que pasaba, la atracción silenciosa se transformaba en un vínculo más profundo, basado en respeto y comprensión mutua. Sin embargo, los princes no cesaban en sus planes. Una de ellas descubrió un antiguo espejo que podía revelar secretos ocultos del castillo. Planeó usarlo para mostrar la supuesta debilidad de la doncella frente al rey. La joven, sin saberlo, caminaba hacia un enfrentamiento que pondría a prueba no solo su ingenio, sino también su capacidad para mantener la calma bajo presión. El día de la prueba ligo. La doncella fu levada al salón donde el espejo estaba colocado. Frente a él vaya reflejados no solo sus temores, sino también los secretos más oscuros de aquellos que la rodeaban. Cada mirada, cada gesto y cada palabra de los princes aparecían frente a ella como un enigma que debía descifrar. Con paciencia y claridad, la joven comenzó a comprender la verdad detrás de los reflejos. No todo lo que parecía real lo era, y la verdadera fortaleza estaba en confiar en uno mismo y en la honestidad. El rey observaba desde la entrada del salón, silencioso, pero atento. Cada acción de la joven le demostraba que su elección no había sido equivocada. Las sencillas y pureza de su corazón eran más poderosas que cualquier corona o joya. Y aunque los princes intentaban manipular la situación, la doncella las enfrentaba con inteligencia y calma, sin usar la voz ni mostrar miedo. Cuando la prueba terminó, el rey la felicitó con un gesto silencioso, una inclinación de cabeza que decía más que cualquier palabra. La joven sintió un orgullo temido, y con él, la certeza de que estaba descubriendo no solo los secretos del castillo, sino también de sí misma. Esa misma noche, el rey la llevó a un balcón que daba al jardín iluminado por la luna. El aire fresco acariciaba sus rostros, y la magia del lugar hacía que cada flor y cada sombra parecieran cobrar vida. Has aprendido rápido, dijo el rey, pero aún queda mucho que descubrir. No solo sobre este castillo, sino sobre mi y sobre ti misma. La joven lo miró, y por primera vez, se sintió completamente segura en su presencia. Estoy lista para aprender, respondió con voz suave pero firme. El rey sonrió, y en ese gesto había un brillo de esperanza y un atisbo de emoción. Los princes, aunque cercanas, observaban desde lejos con creciente frustración. Ninguna podía comprender cómo la humildad y la sinceridad podían desafiar su ambición. El día siguiente trajo consigo un desafío mayor. Una antigua biblioteca del castillo contenía manuscritos que narraban la historia de la maldición del rey. Solo alguien con pureza y determinación podía descifrar las escrituras y comprender su significado. La doncella, guiada por la curiosidad y el deseo de ayudar, comenzó a estudiar los textos. A menudo hasta que la luna estaba alta en el cielo. Cada palabra que le revelaba un fragmento del pasado, del rey y del poder que lo mantenía atrapado. Los princes observaban, algunas con incredulidad, otras con enojo. Intentaban distraerla, ofrecer regalos o favors, pero la joven permanecía concentrada. Era como si su corazón supiera que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de los bailes, las coronas o la competencia. Al final de la segunda semana, la doncella había descubierto una pista importante. Un antiguo ritual que podría aliviar parte de la maldición del rey, pero que requería confianza mutua, courage y un corazón puro. Comprendió que el futuro del rey y del reino dependía de decisiones difíciles, y que su papel no era solo el de una espectadora. Cuando compartió su descubrimiento con el rey, él la miró fijamente. Sus ojos reflejaban asombro y gratitud. Has hecho más de lo que cualquier príncipe podría haber hecho, dijo en voz baja. No es solo tu valencia lo que me impresiona, sino tu corazón. El aire se llenó de un silencio cargado de emoción. Ambos sabían que lo que venía no sería fácil, que las intrigas y desafíos continuarían,
pero tambien que juntos podian enfrentar lo quel destino, les deparara. Y así, mientras la luna se alzaba nuevamente sobre el castillo, la noche prometia cambios profundos. La joven doncella y el rey habían comenzado un camino que no solo transformaría su relación, sino también el destino del reino. La tensión, la magia y la intriga continuaban, y el verdadero juego apenas comenzaba. La siguiente prueba estaba cerca, y con ella, la posibilidad de revelar secretos antiguos y fuses ocultas que nadie podría haber imaginado. La doncella respiró hondo, consciente de que cada paso que daba le acercaba un futuro incierto, pero también un vínculo que desafiaba el tiempo y la oscuridad. El amanecer se extendía lentamente sobre el reino de sombras, teniendo los tejados de gris y plata. Las torres del castillo brillaban bajo la luz suave de la mañana, y las sombras de la noche parecían retirarse, aunque algunas permanecían largas y misteriosas, recordando que no todo podía ser revelado de inmediato. La joven doncella se levantó temprano, como solía hacerlo, y recorrió los pasillos silenciosos del castillo. Cada rincón parecía hablar en susurros antiguos, como si los muros reconocieran que ella ya no era la misma persona que ligo semanas atrás. El rey vampiro la observaba desde la ventana de su torre. Su figura alta y elegante estaba cubierta por la capa negra que siempre levaba, y su mirada seguía cada movimiento de la doncella con atención silenciosa. Él sentía un orgullo que no podía expresar con palabras. La joven no solo había aprendido a desenvolverse en un mundo de poder y engaño, sino que también había comenzado a mostrar una fuerza interior que incluso él no había visto en siglos. Esa mañana, el rey decidió mostrar un nuevo desafío. La llevó a una sala secreta, una biblioteca escondida detrás de un tapiz antiguo. Las estanterías estaban llenas de libros que parecían respirar, y cada manuscrito contenía secretos de generaciones olvidadas. Ali la joven encontró pergaminos que narraban la historia de la maldición del rey, un hechizo antiguo que lo mantenía atrapado entre la oscuridad y la inmortalidad, un peso que había condicionado cada acción suya durante siglos. Debes leerlos, dijo el rey con voz profunda. No solo contienen la verdad sobre mí, sino también sobre el destino de este reino. Solo comprendiendo tú podrás ayudarme a cambiarlo. La doncella se inclinó sobre los pergaminos, sus dedos rezando las palabras escritas con tinta que parecía mover suavemente sobre el papel. Cada línea revelaba secretos que antes estaban ocultos, pactos rotos, traiciones olvidadas, while la magia que mantenía al rey prisionero de su propia eternidad. Mientras leía, su corazón se apretaba con cada descubrimiento, pero también sentía una determinación creciente. Comprendía que no era solo espectadora. Su inteligencia, paciencia y corazón puro serían la clave para cambiar lo que parecía inmutable. A medida que pasaban los días, la relación entre la doncella y el rey se transformaba. Ya no era solo admiración. Era un vínculo profundo, basado en comprensión, confianza y un respeto silencioso. La joven aprendía a leer sus gestos, a entender los silencios que antes parecían impenetrables, y a interpretar los ojos del rey, que ahora reflejaban algo más que melancolía, esperanza. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, la doncella preguntó. La oscuridad no desaparece, respondió con calma, pero puede transformarse. Solo alguien que tenga el valor de enfrentarla y comprenderla puede hacer que cambie. Tú me estás mostrando que la esperanza aún existe, incluso aquí. La doncella sintió que su corazón se llenaba de valor. Nunca antes alguien le había confiado sus pensamientos más profundos. Comprendió que el rey no solo le confiaba secretos, sino también una parte de sí mismo que había sido inaccesible durante siglos. Mientras tanto, las princesas no dejaban de tramar. Susurros, planes y estrategias se multiplicaban en los corredores del castillo. Querían desacreditar a la doncella, mostrar que su posición era inmerecida y que la atención del rey podía ser manipulada mediante astucia y magia. Una de ellas, la más joven y ambiciosa,
Descubrio un antiguo espigio magico que podia revelar los secretos más ocultos de cualquier persona que se reflejara en él. La prensa planeó usarlo para exponer las debilidades de la doncella frente a todos, especialmente ante el rey. La doncella, sin saberlo, caminaba hacia la siguiente prueba. Al ingresar al salón donde estaba el espillo, sintió un frío extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de advertencias. Frente a ella, el espillo reflejaba no solo su imagen, sino también fragmentos de pensamientos, emotions y secretos de quienes la rodeaban. Primero via la argancia de las princesas, sus murmullos y estrategias. Luego aperció la tristeza del rey, y finalmente, su propio miedo y duda reflejados de manera clara y luminosa. Al principio, la joven sintió confusión. ¿Cómo podía discernir la verdad entre tantas imágenes y reflejos? Sin embargo, recordó las palabras del rey y respiró hondo. Observó cada fragmento con atención, separando lo real de lo ilusorio. Cada detalle acercaba comprender que el poder del espillo no era solo revelar secretos, sino mostrar quienes eran capaces de actuar con integridad y claridad. Con paciencia y calma, comenzó a moverse frente al espillo, enfrentando cada visión con honestidad. No buscó ocultar nada, no hubo mentira ni exageración en sus gestos. Poco a poco, las imágenes de las princesas comenzaron a desvanecerse, while a luz del reflejo se centró únicamente en ella y el rey. Fue un momento silencioso, lleno de tensión, donde la doncella entendió que la verdadera fortaleza no estaba en las coronas ni en la magia, sino en la honestidad y el corazón puro. El rey, que observaba desde la puerta del salón, sintió una emoción intensa y silenciosa. No era solo orgullo, sino un reconocimiento profundo. La joven había demostrado algo que ninguna princesa había logrado en siglos. Su valencia, su inteligencia y su integridad la hacían digna de enfrentar no solo los desafíos del castillo, sino también los secretos que lo habían mantenido en oscuridad durante tanto tiempo. La noche siguiente, el rey la llevó al salón de los espillos, una sala que reflejaba la historia del reino y del propio rey en cintos de cristales que cubrían las paredes. Cada espillo contenía escenas del pasado, eventos olvidados y promesas que nunca se habían cumplido. Ali la joven comprendió la magnitud de la maldición que pesaba sobre el rey. Siglos de soledad, decisiones difíciles y sacrificios que habían marcado su corazón para siempre. Ahora lo entiendes, dijo el rey, su voz suave pero firme. Esto es lo que yo he levado durante siglos. Todo lo que hago, todo lo que soy, está condicionado por esta oscuridad. Pero tú tienes el poder de ayudarme a cambiarlo. No por magia, no por riquezas, sino por tu corazón y tu voluntad. La doncella sintió una mezcla de miedo y determinación. Comprendió que no podía retroceder, que su papel en esta historia era mucho más grande de lo que imaginaba. Cada decisión que tomara tendría consecuencias no solo para ella y el rey, sino para todo el reino. Durante los días siguientes, trabajaron juntos para descifrar los antiguos manuscritos y aprender los secretos del ritual que podría aliviar parte de la maldición. La joven descubrió símbolos ocultos, palabras antiguas y gestos que debían realizar con precisión y confianza mutua. Cada paso del proceso requería paciencia, atención y una conexión profunda entre ambos. Mientras practicaban, comenzaron a compartir recuerdos y pensamientos que nunca habían contado a nadie. El rey habló de su juventud, de cómo la inmortalidad lo había separado de los demás, y de cómo había aprendido a construir barreras para approaches del dolor. La joven compartió sus propios miedos, su vida humilde y los sueños que guardaba en su corazón. Cada historia fortalecía el vínculo entre ellos, haciendo que el tiempo y la oscuridad del castillo parecieran menos imponentes. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas que rodeaban el castillo, la joven se enfrentó a la última prueba antes del ritual. Debía atravesar un laberinto de espillos que reflejaban no solo su imagen, sino también su miedo, sus dudas y los secretos que aún no había.
Isiptado, camino con pasos firmes, respirando profundamente, recordando que cada refugio era un desafío para conocer y aceptar su propia fusa interior. El laberinto persia infinito, pero con paciencia y concentración, logro encontrar el centro. Al encontro un espejo diferente, más brillante, donde el refugio del rey apareció junto al suyo. Comprendió que no estaba sola, y que la fusa para enfrentar la oscuridad provenia tanto de su corazón como de la confianza que el rey había depositado en ella. Cuando emergió del laberinto, el rey la esperaba en silencio. Sus ojos brillaban con emoción contenida y orgullo. Lo has logrado, dijo. No es solo tu inteligencia o valor, es tu corazón lo que ha hecho la diferencia. El vínculo entre ellos se volvió más profundo que nunca. Sabían que las intrigas de los princes seguirían, que el desafío del reino no había terminado, pero también comprendían que juntos podían enfrentar cualquier obstáculo. La joven doncella había demostrado que la pureza, la honestidad y la valencia podían transformar incluso la oscuridad más profunda. Esa noche, mientras caminaban por el jardín iluminado por la luna, el castillo parecía susurrar su aprobación. Las flores se mecían suavemente con la brisa, while las sombras de los árboles se extendían largas y silenciosas. La joven sintió que había cambiado para siempre. Ya no era solo una visitante humilde, era una parte esencial del destino del rey y del reino. Y en ese momento, mientras la luna brillaba sobre ellos y las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo, ambos comprenderán que la redención y la revelación no eran solo actos de magia o poder, sino decisiones del corazón y de la voluntad. La verdadera prueba no había terminado, pero el primer paso hacia un futuro transformado había sido dado. El air nocturno traía consigo un susurro, un recordatorio de que, aunque habían superado desafíos importantes, la oscuridad nunca desaparece por completo. Algo aguardaba, invisible y silencioso, para probar nuevamente su fusa, su confianza y su vínculo. La doncella respiró hondo, consciente de que cada noche traería nuevas pruebas, pero también nuevas oportunidades para crecer y descubrir la profundidad del corazón, del rey y del suyo propio. La tercera parte de su historia terminaba con un momento de calma intensa, pero cargada de tensión. La noche había revelado secretos, había probado la fusa y el valor, y había estrechado los lazos que los unirían. Sin embargo, la promesa de desafios mayores y de revelaciones no contadas flotaba en el aire, como una bruma plátida que esperaba su momento para envolverlos nuevamente. La noche se extendía lentamente sobre el castillo, como una manta de terciopelo oscuro salpicada de estrellas. La luna brillaba alta y fría, iluminando los tejados y los jardines que parecían suspendidos entre la realidad y un sueño antiguo. Dentro del castillo, la joven doncella recorría los pasillos con pasos decididos. Ya no era la misma que había llegado semanas atrás, tímida y desconfiada. Su corazón estaba lleno de fusa, su mente clara y su espíritu, más que nunca, conectado con el destino del rey. El rey la observaba desde la ventana de su torre. Su figura imponente y elegante parecía más larga que antes, como si una carga invisible hubiera comenzado a levantarse de sus hombros. Durante siglos había vivido atrapado por la maldición, guiado por la soledad y la oscuridad. Sin embargo, ahora, gracias a la constancia y el corazón puro de la doncella, sentía que podía abrirse al mundo de nuevo, que podía encontrar la humanidad que había olvidado. Esa noche, él era estaba lleno de una energía especial. Cada rincón del castillo parecía vibrar con anticipación, y las sombras danzaban suavemente, creando formas y figuras que parecían observarlos. El rey llevó a la doncella a la gran sala de rituals, un espacio antiguo, cubierto de símbolos que brillaban con una luz tenue y azulada. Las paredes estaban decoradas con tapices que contaban la historia del reino y de la maldición que él había levado durante siglos. Hoy dijo el rey, enfrentaremos la última etapa. No será fácil, pero juntos podemos cambiar lo que parecía eterno.
La dincella ascintio, cincendo una mezcla de emoción y temer. Sabia quest momento seria decisivo, que su valencia y la confianza que ambos habían cultivado, serian puestos a prueba. Mientras se preparaban, la magia del castillo se intensificó. Las vilas se encendieron solas, y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar con un ritmo que parecía seguir los latidos de sus corazones. El rey extendió su mano, invitando a la dincella a tomarla. Al tocarla, ambos sintieron un flujo de energía que los conectaba más allá de las palabras. La joven respiró hondo y, con calma, siguió cada instrucción que el rey le indicaba. Cada gesto, cada palabra y cada movimiento debía realizarse con precisión, no solo para completar el ritual, sino para equilibrar la fuerza que mantenía la maldición activa. Mientras avanzaban, los princes observaban desde lejos, algunas con curiosidad, otras con incredulidad y envidia. Ninguna de ellas comprendía que este momento no dependía de riqueza, belleza o poder. Todo estaba determinado por la sinceridad, la valencia y la pureza de intención. El primer paso del ritual consistía en recorrer un círculo de luz credo por los símbolos en el suelo. A medida que la dincella y el rey avanzaban, las sombras parecían observarlos, ondulando y girando como si fueran conscientes de la importancia de cada movimiento. La joven sintió que cada paso la acercaba más al rey, no solo físicamente, sino también en un vínculo que superaba el tiempo y la oscuridad que los rodaba. El segundo paso requirió que compartieran pensamientos y recuerdos profundos. El rey habló de su pasado, de la inmortalidad que lo había aislado, y de cómo había aprendido a construir barreras para approaches del dolor. La dincella compartió su vida sencilla, sus miedos y sus sueños, y cómo había encontrado fuerza en su honestidad y determinación. Cada palabra, cada confusión, fortalecía la conexión invisible que los unía, convirtiéndolos en aliados de corazón y espíritu. Cuando llegaron al tercer paso, el más importante, la magia del castillo se intensificó. Los símbolos brillaban con una luz intensa, y el air parecía vibrar con poder antiguo. La dincella debía sostener la mirada del rey mientras él pronunciaba palabras en un idioma olvidado. La fuerza de la maldición intentaba resistirse, creando sombras que parecían querer envolverlos y separarlos. Sin embargo, la confianza mutua y la pureza de sus intenciones les permitieron mantener la conexión. En ese momento, la joven comprendió que la maldición no solo era un hechizo externo, sino también una carga interna del rey. Siglos de soledad, miedo y desconfianza habían construido un muro que la magia solo podía aliviar si él estaba dispuesto a abrir su corazón. Al ver su lucha interna, la dincella extendió su mano con firmeza y la sonrió, transmitiendo fuerza sin palabras. El rey sintió algo que no había experimentado en siglos, esperanza y confianza en otro ser humano. El ritual alcanzó su clímax. La luz de los símbolos se expandió por toda la sala, y un viento suave recorrió el castillo. Las sombras se agitaron, pero no con intención maligna, sino como si la oscuridad misma reconociera el cambio que estaba ocurriendo. La maldición comenzó a disiparse lentamente, no disipando por completo, pero transformándose en algo más liviano, más humano, menos oscuro. El rey se ardilló frente a la dincella, con lágrimas invisibles brillando en sus ojos. Gracias, dijo con voz profunda. Sin ti esto nunca habría sido posible. La joven sonrió, sintiendo una calidez que nunca antes había conocido. Su papel no era solo ayudar al rey, sino mostrar que incluso la oscuridad más antigua puede transformarse con paciencia, courage y amor sincero. Mientras celebraban el éxito del ritual, los princes observaron en silencio. Algunas comenzaron a comprender que su ambición y deseo de poder no podían compararse con la fuerza del corazón puro. Otras simplemente aceptaron que la dincella había logrado algo que ellas nunca podrían, tocar el alma de un ser inmortal y cambiar su destino. Esa noche, el rey invitó a la dincella a recorrer los jardines bajo la luz de la luna.
Las fuentes brillaban con una luz azulada, y las flores persian mover suavemente, como si saludaran a los nuevos guardianes del castillo. La joven se sintió en paz, comprendiendo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una visitante humilde, ahora era parte del destino del rey y del reino de sombras. El castillo, dijo la doncella pers diferente esta noche. El rey sonrió y su mirada estaba llena de emoción y gratitud. Sí, respondió. La noche ha cambiado y nosotros también. La oscuridad sigue aquí pero ya no es enemiga. Es parte de nuestro camino y juntos podemos enfrentarlo. En los días siguientes, la vida en el castillo cambió. La joven fue reconocida no por su riqueza o posición, sino por su valor y corazón. Las princes comprendieron que la verdadera fuerza no estaba en coronas ni vestidos, sino en la determinación y la honestidad. Algunas regresaron a sus reinos con nuevas lecciones, mientras que otras permanecieron cerca, respetando la elección del rey y la sabiduría de la doncella. El rey, por su parte, comenzó a mostrar aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos durante siglos, emociones genuinas, ternura y humor. La relación entre él y la joven se transformó en un vínculo profundo, donde el respeto y la confianza eran la base de su cercanía. No era solo amor, era compañerismo, comprensión y la promesa de enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Una noche, mientras caminaban por un puente que conectaba dos torres, la luna iluminaba sus rostros y el reflejo de la luz en el agua persia un espejo del pasado y el presente. La doncella se detuvo y miró al rey. ¿Crees que todo esto durará? Preguntó con suavidad. No sé, respondió el rey. La vida es incierta. La oscuridad siempre estará cerca, pero mientras estemos juntos, podemos enfrentarla. Lo que importa no es que no haya desafíos, sino que aprendamos a caminar uno al lado del otro. El castillo, que había sido testigo de tantas intrigas y secretos, persia ahora un lugar donde la esperanza podía crecer. Las sombras ya no eran solo amenaza. Eran un recordatorio de la historia, de los desafíos superados y de la fuerza que reside en quienes enfrentan la oscuridad con un corazón puro. Mientras la luna ascendía y las estrellas parpadeaban suavemente, la joven y el rey comprendieron que la verdadera transformación no estaba en el castillo, ni siquiera en el ritual, sino en ellos mismos. La maldición había sido suavizada, pero la lección más importante era que la fuerza, la redención y la esperanza nacen del corazón y de la confianza compartida. El aire estaba tranquilo, pero lleno de promesas. Aunque la historia del reino y del rey no estaba completamente escrita, ambos sabían que cada paso futuro sería más ligero porque habían aprendido a enfrentar la oscuridad juntos. La doncella ya no caminaba con miedo, caminaba con decisión, sabiendo que su vínculo con el rey era más fuerte que cualquier sombra. El castillo entero parecía susurrar, como si celebrara la victoria de la honestidad, la valencia y la pureza de intención. Las paredes, los símbolos y los espejos reflejaban no solo el pasado, sino también la promesa de un futuro transformado. La noche había renacido, y con ella, la posibilidad de un reino donde la esperanza y la oscuridad podían coexistir, guiados por el corazón de quienes se atreven a amar y confiar. Y mientras la luna iluminaba el cielo, la joven doncella y el rey vampiro caminaron juntos hacia la torre más alta del castillo, observando las luces de los jardines y las sombras danzantes de los árboles. Ali, en silencio, comprendieron que el verdadero renacer no estaba en los hechizos ni en los rituals, sino en la redención que surge cuando dos corazones valientes se encuentran y deciden enfrentar la oscuridad juntos. El viento nocturno trajo consigo un susurro suave, como un recordatorio de que la magia siempre permanece, invisible pero presente, esperando momentos de courage y esperanza. La noche había terminado, pero la historia continuaba, llena de misterios, maravillas y la promesa de que incluso, en la oscuridad más profunda, la luz de un corazón puro puede transformar todo. La joven doncella respiró hondo,
y por primera vez desde su legada, sintio que pertenecia completamente a un mundo que antes parecía inaccesible. A su lado, el rey sonrió, consciente que aunque los desafios seguirían, juntos podrían enfrentar cualquier sombra que se presentara. La historia del baile, de las princes, de la maldición y del castillo de sombras legaba un cierre, pero la magia y la esperanza permanecían vivas, recordando que incluso en los lugares más oscuros, la valencia y el corazón puro pudieron cambiar el destino de un reino entero.